Welcome to the bilingual e-lectures for diploma students on linear integrated circuits. This is my 11th lecture. So, in this module we are going to discuss about the instrumentation amplifier. So, in the previous module we learnt how to construct the op-amp based circuit in differential mode, right? That means differential amplifier. Differential amplifier circuit எப்படி construct பண்ணுறது working analysis இந்த முந்தின மாடலில் நம்ம discuss பண்ணோம். So, in this module we are going to discuss the application of the differential mode amplifier, right? That means instrumentation amplifier. What is instrumentation amplifier, right? So, this amplifier circuit is very much useful for instrumentation application, right, to amplify the differential input signal. We will discuss this application part after discussing the analysis, right. Now, look at this circuit. This is the instrumentation amplifier circuit. We have very clearly understood so far in the all the modules how to analyze the circuit, op-amp circuit, right. First you have to identify the in which mode the particular device has been configured. இப்போ இந்த சர்க்யூட்டில் 3 ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்குது. இப்போ now let us check அது என்ன மோடில் இருக்குது, ஓப்பன் லூப்பா க்ளோஸ் லூப்பா. க்ளோஸ் லூப்னா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா, ரைட். நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படின்னா தான் ஆம்ப்ளிஃபையர். பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் cannot be, it must be a oscillator. So, நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அதில் இன்வெர்ட்டிங் மோடா நான் இன்வெர்ட்டிங் மோடா இல்லை டிஃப்ரென்ஷியல் மோடா, that we have to check. Now, let us identify. Here there are 3 op-amp devices A1, A2, A3, right. So, A1, A2, A3, 3 op-amp devices there in this circuit. Now, let us check A1. A1 என்ன மோடில் இருக்குது, closed loop, negative feedback, output is connected to the negative input, right, negative feedback, and the input is given to the non-inverting input terminal. So, what is the mode of this device? Non-inverting mode, right. Now, look at the device A2, op-amp A2. Here also the output is connected to the negative input, so negative feedback, and input is given to the non-inverting input terminal. So, it is also there in the non-inverting mode. So, இந்த சர்க்யூட்டில் A1, A2 ரெண்டுமே non-inverting மோடில் இருக்குது. What about A3? See here in A3 there will be a potential here, right. இங்கே ஒரு voltage இருக்கும், இங்கே ஒரு voltage இருக்கும், because this is the output of the A1 non-inverting amplifier. So, some voltage will appear here according to the gain of this device, right. இங்கே ஒரு voltage இருக்குது, gain into input voltage இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல gain into ஒரு input voltage இங்கே இருக்குது. So, இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் potential இருக்குது. That means this is the input to the this device, negative coming connected to the negative input. So, this potential is the input to the A3 at positive input. So, we have potential at both the input. So, A3 is in the differential mode. It is nothing but the differential amplifier what we discussed in the previous module. So, இந்த மாதிரி சர்க்யூட் differential amplifier சர்க்யூட்டை நம்ம இது முந்தின மாடலில் டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணோம், ரைட். ஸோ நம்ம என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி 2 இன்புட் வோல்டேஜஸ் இன்ட்டு கெயின் ஆஃப் தி ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கு முந்தின மாடலில், ரைட். நவ் so first thing we have learnt from this circuit is A1 and A2 is non-inverting input mode, non-inverting mode, and A3 is in a differential mode, right. Now, let us analyze the circuit and find out the expression for the output voltage, right. So, overall this is a differential amplifier
these two is a non-inverting amplifier, non-inverting mode, right, but it is written here as a buffer. What is buffer? Non-inverting amplifier, when RF equal to 0, it is called as a buffer circuit, that is voltage follower circuit, right. So, the gain of the non-inverting amplifier 1 plus RF by Rin. When RF equal to 0, gain is 1, unity gain. Then that non-inverting amplifier called as the buffer or voltage follower. So, here RF is 0. How? See here in this circuit, if you observe, R1 is the resistance common to both the circuit, right. So, in the device feedback resistance R2, idoda feedback resistance R2, right, it is also same value R2. R1 is connected in common both the circuits. Okay. Now, let us analyze the circuit in detail by writing the expression, we can understand the concept. So, what is instrumentation amplifier? Let me introduce. It is a high gain. What is high gain here? Refers to the differential input voltage, right, gain for differential input voltage. It will amplify the differential voltage, not common mode voltage. It will reject the common mode voltage because common mode rejection ratio is very high. Okay. அப்போ என்ன அர்த்தம், ரெண்டு இன்புட்ஸ் V1 V2 ரெண்டு இன்புட் வோல்டேஜுக்கும் காமனாக இருக்கிற வோல்டேஜை டிஃப்ரென்ஷியேட் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி இட் வில் அக்செப்ட் தி டிஃப்ரென்ஷியல் வோல்டேஜ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், V1 வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let V1 is a 2 millivolt, V2 2.1 millivolt, then what is the differential voltage? 0.1 millivolt, right. What is the common mode voltage? The voltage common to both V1 and V2, that is average of the voltage. அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி 0.1 millivolt difference accept பண்ணிக்கிறோம், that is high CMRR. The input impedance is very high and output impedance is very low, right. So, this is the feature of instrumentation amplifier, right. Attractive feature of instrumentation amplifier என்னன்னா 4 important characteristics: very high gain for differential input voltage, high CMRR to reject the common mode signal, very high input impedance, low output impedance, right. Now, in the circuit, right, two non-inverting amplifiers A1 and A2 is in non-inverting mode and A3 is in differential mode, that we have already learnt. Okay. Now, as the op amps takes no current at their input terminals, the same current must flow through the 3 resistor network R2, R1 and R2. Now, let us see the circuit analysis, right. First, let us analyze the circuit to find the output voltage expression from these buffers. Let us start from the buffers. See, assume when V1 equal to V2, that means what? Input V1 equal to V2, that is common mode voltage. V1 level of voltage கொடுக்கிறோம், for example V1 is 2 volt, V2 is also 2 volt, then what is the output? It must be a 0 volt. Why? Because V1 equal to V2 means it is the common mode voltage. The circuit should reject the common mode voltage, right. So, that it should accept only the differential voltage. What is the difference? 0. V1 2 volt, V2 2 volt, difference 0 volt. So, the output is also 0, right. So, when input, so it rejects the common mode voltage, right. So, when V1 equal to V2, the output is 0, right. Then that means V1 should not be equal to V2, right. V1 should be different from V2, V1 not equal to V2. அந்த கண்டிஷனில் தான் இந்த சர்க்யூட் வந்து இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுத்து ஆம்பிளிஃபை பண்ண போகுது. Now, let us assume V1 not equal to V2. When you assume V1 equal to V2, output voltage is 0. When V1 not equal to V2, V1 not equal to V2 means V1 may be greater than V2 or less than V2. Two conditions may arise. Assume V1 is greater than V2. இப்போ V1 greater than V2 வச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? V1 greater than V2 assume. For example, V1 2.1 millivolt, V2 2 millivolt. இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கும்? இது வந்து நான் இன்வெர்ட்டிங் மோட், ரைட். நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்,
negative feedback, output is connected to the negative input, negative feedback. So VD 0, அப்போ நான் இன்வெர்ட்டிங் வோல்டேஜில் என்ன இருக்கோ அதுதான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டில் இருக்கும். நான் இன்வெர்ட்டிங்கில் என்ன இருக்குது V1. அப்போ இந்த இடத்துல VA equal to V1. Similarly here also negative feedback, so VD 0, so VB equal to V2. So VA equal to V1, VB equal to V2. This is our first step to understand. இதான் நம்ம அனாலிசிஸில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா VA equal to V1, இங்கே அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் இங்கே வந்துடும், இங்கே அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் இங்கே வந்துடும். when V1 equal to V2 னா இது ரெண்டும் சேம் பொட்டன்ஷியல் ஆகினால இது வழியாக கரண்ட் போகாது, அவுட்புட் 0. now we have assumed V1 not equal to V2, V1 greater than V2, that means VA greater than VB. இந்த இடத்துல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் VA வந்து VBயை விட அதிகமாக இருக்கும். அப்போ கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போகும், மேலேருந்து கீழே போகும், from VA to VB in this circuit, right? So current flows from V1 to V2, that is VA to VB. ஸோ இந்த கரண்ட்டு இது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு கண்டிப்பாக ஆப்பாமோட அவுட்புட்டில் இருந்தால் வரணும், ஏன்னா இங்கேருந்து கரண்ட் வர முடியாது. ஸோ கரண்ட் comes through R2 and comes to this in this direction from V1 to V2, then it cannot enter into the op amp, இது வழியாக உள்ளே போக முடியாது. அப்போ இந்த கரண்ட் வந்து இப்படி தான் போயாகணும். ஸோ the current flowing direction is something like this when V1 greater than V2. Okay, when V1 greater than V2, current flows in this direction, right? What is the amount of current, எவ்வளவு current போகும்? So the current I is equal V1 minus V2 by R1. இது வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் போக முடியும், நம்ம பார்த்தோம் V1 greater than V2. ஸோ இந்த இடத்துல V1 இருக்கும், இந்த இடத்துல V2 இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து V1 minus V2. ஸோ the current equal to V1 minus V2 divided by R1, right? Now what is VO1? that is potential at this point, அதாவது A1 டிவைஸோட அவுட்புட்டில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும், that is VO1, right? அது எவ்வளவு இருக்கும், the expression is written like this, VO1 equal V1 plus IR2. எப்படி இந்த இடத்துல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் வந்து இந்த ட்ராப் ப்ளஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல், ரைட்? ஏன்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் தான் கரண்ட்டை இந்த பக்கமாக ட்ரைவ் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் VO1 எடுத்துக்கிட்டோம்னா VO1ங்கிறது இங்கே ட்ராப் ஆனது போக மீதி இங்கே இருக்கிறது. ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் இந்த ட்ராப் கூட்டினா இங்கே இருக்கும். ஸோ VO1 அந்த இடத்துல உள்ள வோல்டேஜ் VO1 ஈக்குவல் டு இந்த ட்ராப், that is IR2 plus VA, right? This is what we have written here, V1, VA is equal to V1 plus IR2, right? VO1 equal to V1 plus IR2, right? Now what is I? V1 minus V2 by R1. So I can be replaced by V1 minus V2 by R1, right? So VO1 equal to V1 plus V1 minus V2 by R1 into R2. ரொம்ப simple. So we have written like this. இப்போ we have rewritten the equation, VO1 equal to V1 plus V1 minus V2 into R2 by R1. Okay, V1 minus V2 into R2 by R1. So this is the potential at this point, output of A1, that is VO1. So VO1, the potential at the output of A1 is V1 plus V1 minus V2 into R2 by R1. Similarly we have to find out the potential at this point. So ரொம்ப சிம்பிள் இந்த பாயிண்ட், இந்த சர்க்யூட் அனலைஸ் பண்ணுறது. இந்த இடத்துல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும், இந்த இடத்துல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் கெயின் மல்டிப்ளை பண்ணி அவுட்புட்டில் வரப்போகுது, அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம let us check the potential at this point. இந்த இடத்துல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கும், that is VO2. let the potential at the point is VO2. VO2 எவ்வளோ இருக்க முடியும், V2 minus IR2. why minus? ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கும்னா, ஸோ கரண்ட் வந்து இந்த அவுட்புட்டில் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக இந்த டைரக்ஷனில் வருது.
ஸோ இங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் இங்கே கொஞ்சம் ட்ராப் ஆனது போக இங்கே இருக்குது, இங்கே ட்ராப் ஆனது போக இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் இங்கே ட்ராப் ஆனது போக மீதி இங்கே இருக்கும். அப்போ நமக்கு தேவை இந்த இடத்துல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல், ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்படின்னா, தட் இஸ் லெட் இட் பி VO2. VO2 எவ்வளோ இருக்க முடியும் அப்படின்னா, இந்த பொட்டன்ஷியல்லேருந்து இங்கே ட்ராப் ஆனது போக இங்கே இருக்கும், ரைட். ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு V2. ஸோ V2 minus IR2 is VO2. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் VO2 equal V2 minus IR2. ஸோ I நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் I? V1 minus V2 by R1. So V1 minus V2 by R1, substitute. So what do you get? V2 minus V1 minus V2 by R1 into R2. So it can be rewritten as V2 minus V1 minus V2 into R2 by R1, right. So we have got the expression for the potential at this point VO1 and the potential at this point VO2, right. Now this circuit amplifies the difference between these potential by this gain value and available at the output of the amplifier. So what is V1 minus V2? We have to find out the differential voltage, because the differential amplifier going to amplify the differential voltage. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். So what is the difference? VO1 இந்த இருக்குது, V1 plus V1 minus V2 into R2 by R1. VO2 V2 minus V1 minus V2 into R2 by R1. So when you subtract, you get V1 plus V1 minus V2 into R2 by R1 minus V2 plus V1 minus V2 into R2 by R1. So what do you get? V1 minus V2 plus V1 minus V2 into 2 R2 by R1. V1 minus V2 into R2 by R1. Here one another V1 minus V2 into R2 by R1. So you get 2 V1 minus V2 into R2 by R1 plus V1 minus V2. So take the V1 minus V2 out from these two terms. V1 minus V2 taken out, you get 1 plus 2 R2 by R1, right. So இங்கே V1 minus V2 எடுத்துட்டா 1, இந்த termல V1 minus V2 எடுத்துட்டா 2 R2 by R1. So you get V1 minus V2 into 1 plus 2 R2 by R1. This is what VO1 minus VO2, that is the differential voltage here. இங்கே VO1, இங்கே VO2, ரெண்டுக்குள்ள differential potential VO1 minus VO2 is P1 minus V2 into 1 plus 2 R2 by R1. Now what is the output voltage? This voltage, this is the differential input voltage into gain value, right. In the difference voltage into in the gain value தான் output ல கிடைக்க போகுது. What is the gain value? R4 by R3, right. R4 by R3. So what the output is V0 equal to R4 by R3 into V1 minus V2 into 1 plus 2 R2 by R1. ஏன் gain R4 by R3? differential amplifier இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் R4 இங்கே R3. ஸோ இந்த மாதிரி இது ரெண்டு ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரெண்டு இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் differential amplifier gain வந்து simply R4 by R3. So that is what we learnt in the previous model, right. So this is what your final expression, the output voltage V1 minus V2 into R4 by R3 into 1 plus 2 R2 by R1. So this is the output voltage of the instrumentation amplifier. Okay. What we learned from this? இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? instrumentation amplifier ஓட output voltage வந்து ரெண்டு voltage ஓட difference amplify பண்ணுது. V1 is the input voltage, right. V2 is the another input voltage. So the difference between these two voltage is amplified by this gain factor. What is the gain factor? R4 by R3 into 1 plus 2 R2 by R1, right. So this is the instrumentation amplifier circuit, right. Now here how to vary the gain?
suppose if I am interested to increase or decrease the gain of this amplifier, என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இதில் ரெண்டு கெயின் ஃபேக்டர் இருக்குது. இந்த சர்க்கியூட்டோட கெயின் வந்து R4 by R3, இந்த சர்க்கியூட்டோட கெயின் வந்து 1 plus 2 R2 by R1, ரைட்? ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் R1. ஸோ it is better to change the R1. By changing the resistance R1, you can comfortably change the gain of this stage circuit, right? So by changing R1, you can change the gain of this instrumentation amplifier effectively. So that is the advantage of this instrumentation amplifier. So the gain of 3 op amp instrumentation amplifier circuit can be easily varied and controlled by adjusting the value of R gain, that is R1 here. Here it refers to the R1 resistance, which is common to both the non-inverting amplifiers at the input stage. Input stage la irukra rendu non-inverting amplifier ku common ah irukra R1 gra resistance change panni gain change pannalam. The gain of the amplifier depends only on the external resistors used, right? So easy adjust pannalam. Another way, you can also change the R4 to increase the gain. So what are the advantages of instrumentation amplifier? The input impedance of the amplifier is dependent on the non-inverting amplifier, which is very high. So that is one of the advantage. Output impedance depends on the differential amplifier, it is very low. So the common mode rejection ratio is very high. So it will reject the common mode signal and it will accept only the different signal. Output voltage expression we saw that output voltage la paathom V1 minus V2 da amplify agudhu. So it is differential voltage. So what is the application? Data acquisition systems. What is it? So it is one of the instrumentation application wherein in most of the places we need to acquire the data. Data va acquire panni store panna vendirukku. That means what? Data may be the real time signals data. That is, it may be a temperature, pressure, it may be a flow, level, or it may be a change in voltage or current, whatever it is. So those to acquire those data, normally instrumentation amplifier is chosen to amplify the differential input voltage, right? See, for example, I can explain one example here. See, for example, suppose I am interested to measure the temperature, right? See, or I am interested to measure the weight. So basically in instrumentation, the sensor is used in a bridge circuit, Wheatstone bridge circuit, something like this. Right? Say for example, I am placing the, suppose if I am interested to measure the weight, I can use the strain gauge in 2 arms or 4 arms or in a single arm, right? Suppose if I am interested to measure the temperature, I will be using a thermistor. So for example, let it be a thermistor off bridge, right? Let it be a fixed resistance. Now I give the supply to this circuit and this is my output. Now see, the output of this bridge is a differential voltage. That means my required output, I am interested on the voltage between these two terminal, right? So that is nothing but differential voltage Vd. Let it be let it be the terminal A, terminal B. The potential at this point is Va, the potential at this point is Vb, but I need that Va minus Vb, that is Vd. So this voltage now it is very less in magnitude, maybe in millivolt. Now I need to amplify this signal to the higher value. So here I can use my instrumentation amplifier. இந்த இடத்துல நான் instrumentation amplifier யூஸ் பண்ணி இந்த வோல்டேஜ் ஆம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஏன்னா எனக்கு இப்போ இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து ரெண்டு டெர்மினலுக்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஐ நீட் அ டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து தட் மீன்ஸ்
very high input impedance, very low output impedance, very high gain, very CMRR on the instrumentation amplifier. Then I can make use of my instrumentation amplifier here, right. So that is one of the advantage of the instrumentation application of the instrumentation amplifier. So what we have discussed in this module? So we have discussed the in detail the analysis, circuit operation and working of instrumentation amplifier, and also we have discussed the application of instrumentation amplifier, right. So also we have derived the output voltage expression for the instrumentation amplifier, right. Coming module we are going to discuss the different mode of circuit, that means positive feedback circuits. So far what we have discussed, இது வரைக்கும் நம்ம operational amplifier base பண்ணி negative feedback use பண்ணி circuit discuss பண்ணியிருக்கிறோம், right. That is amplifier circuit, right. So when you want to use the operational amplifier device as an amplifier with controllable gain, you have to go for negative feedback. So இது வரைக்கும் நம்ம discuss பண்ணியிருக்கிற எல்லா சர்க்யூட்டுமே negative feedback circuit. So in the coming module we are going to discuss the op-amp device to put into the positive feedback. So positive feedback la எப்படி op-amp based circuits construct பண்ணி பண்றதுங்கறத அடுத்த மாடியூல்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Thank you.